Students, so today I am going to introduce a new chapter, measurements. So in that measurements we already learnt about so many shapes. Here we are going to see in detail about the circle. Okay, so this is a point which is the center of the circle. The distance between the center of the circle and the circumference, any point on the circumference is said to be a radius. So center of the circle ko circumference na idha circumference, இந்த line da circumference. இந்த circumference ku ulla point, any point ku neenga or line draw panninga, that is a radius. Okay, and then a line which is drawn to the end of the circumference which passes through the center, which is called the diameter. So diameter is nothing but 2 times of radius. So இது வந்து ஒரு radius, இந்த சென்டர்ல இருந்து இங்க லைன் வந்ததுன்னா அது ஒரு radius, இந்த பக்கம் ஒரு radius. So டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா 2 radius, that is d equal to 2r. So circumference of the circle, இந்த circumference கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, that is 2 pi r. Otherwise we said to be pi d. Why it is pi d? 2r அப்படின்றது diameter. So 2r க்கு பதில் நம்ம diameter d யும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். So circumference of the circle formula 2 pi r or pi d. Exercise 2.1, sum number 1. Find the missing value of the following table. Here is the values are given from that radius. First one, radius is given. From that you should find the diameter and circumference. Okay, first subdivision. Radius is 15 centimeter. So I already told you d equal to 2r. That is diameter equal to 2 times of radius. So 2 into 15 is 30. So d, that is diameter equal to 30 centimeter. After finding the value, you should place 30 centimeter in this particular box. Okay, and then circumference. Circumference is equal to 2 pi r. Okay, circumference is equal to 2 pi r. So 2 into 22 by 7 into r is 15. Okay, so 22 by 7 into 30, when you multiply this 660 by 7, when you divide this, we will get the answer 94.28 centimeter. Circumference, so no need to write this step. Okay, directly we should write this, c equal to pi into 2r, otherwise 2 pi r. Okay, this is the first sum value. Sum number 2. Diameter of a different circles are given below. Find their circumference. So diameter is given. From the diameter you can find a circumference of the circle. Okay, circumference, when the diameter is given, the circumference of the circle formula pathina pi d. Diameter illa radius kudutanga formula vandu 2 pi r. Okay, so here they give the diameter d, then pi d is the formula. Pi, value of pi is 22 by 7. This is common for all the values. Value of pi abdinale 22 by 7 da. It won't change. Okay, 22 by 7 into diameter is 70. When you cancel by 7, it become 10 times. So 22 into 10 is 220 centimeter. The second subdivision, diameter is 56 millimeter. Okay, the circumference again pi d formula, 22 by 7 into 656. This you can cancel it by 7 tables 8 times. So 22 into 8 is 176 millimeter, not a meter, sorry, millimeter. Okay, so you can do the third subdivision yourself. Sum number 3. Find the circumference of the circle whose radius are given below. So last sum la pathina diameter is given. For this third sum, radius is given for the particular circles. Okay, first sum radius vandu 49 centimeter. Circumference of the circle formula 2 pi r. Why you are using 2 pi r here? Because radius is given 2 pi r. Okay, 2 into 22 by 7 into r is 49 centimeter. And then this can cancel by 7 tables. 7 ones are 7 sevens are, and then multiply 2 and 22 and then 7. You will get the answer is 308 centimeter. In the same way, here 91 millimeter is the radius. You can find the circumference of the circle. C equal to 2 pi r. That is 2 into 22 by 7 into r is 91. Okay, you can cancel this by 7 tables. The answer is 13 times. And then you can multiply 2 into 22 into 13. You will get the answer is 572 millimeter. Sum number 4. Diameter of the circular well. A circular formula irukka or well is
4.2 meter. So this is the diameter. What is its circumference? So D is given, diameter is given. From that you can find a circumference. Okay. Pi D formula. Diameter is 4.2 meter. Pi D formula you can apply. 22 by 7 into D is 4.2. Okay. When you cancel it by 7 tables, if you are cancelled with 7 tables, the answer is 0.6. And then multiply by 22 into 0.6, the answer is 13.2 millimeter. Sorry, meter. Sum number 5. The diameter of a bullock cart wheel. So bullock cart wheels வந்து பாத்தீங்கன்னா it's in the shape of circle. The diameter is 1.4 meter. Find the distance covered by its in 150 rotation. So ஒரு ரொட்டேஷன்றது ஒரு circumference. அதாவது இந்த wheel சுத்துற ஒரு ரொட்டேஷன்றது ஒரு circumference. ஓகேங்களா? அது மாதிரி 150 ரொட்டேஷனுக்கு அது எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணுது அப்படின்றத क्वेश्चन. So diameter of the bullock cart wheel is 1.4 meter. Distance covered by in one rotation you should find. One rotation றது ஒரு circumference. ஓகேவா? So distance அந்த wheelோட இது ஃபுல்லா இந்த லைன் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த லைன் பாத்தீங்கன்னா one circumference, that is pi d. Pi d formula apply பண்ணா 4.4 meter. இது வந்து ஒரு ரொட்டேஷனுக்கு, பட் 150 ரொட்டேஷன்ல எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகுதுன்னு கேக்குறாங்க. So distance covered in one rotation is 4.4 meter. Distance covered in 150 rotation வந்து you have to multiply by 150. We'll get the answer 660. Okay வா? So 660ன்றது மீட்டர். So 660 மீட்டர் கவர் ஆகுது. அந்த wheel பாத்தீங்கன்னா 150 ரொட்டேஷனுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகுதுன்னா 660 மீட்டர். Sum number 6. A ground is in the form of circle. Ground வந்து shape பாத்தீங்கன்னா circle shapeல இருக்கு. Whose diameter is 350 meter. An athlete makes 4 revolution. Revolution means சுத்தி வருது. ஓகேங்களா? ரொட்டேஷன்னா அது சுத்துறது, பட் ரெவல்யூஷன் நம்ம சுத்தி வருது. So 4 revolution. Find the distance covered by a athlete. So அவன் சுத்தி வரும்போது எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணிருப்பான் அப்படின்றது क्वेश्चन. Okay, diameter of the ground is D equal to 350 meter. So one revolution, ஒரு வாட்டி அவன் சுத்தி வரும்போது கவர் பண்றதுக்கு circumference of the circle, that is pi d. So pi into d value கொடுத்திருக்காங்க 350. when you cancel 7 with 350, the answer is 50. 22 into 50 வந்து 1100 meter. So distance covered in one rotation தான் பாத்தீங்கன்னா 1100 meter. So 4 revolution போது 1100 into 4 totally பாத்தீங்கன்னா 4400 meter. Sum number 7. A wire of length 1320 cm is made into circle frame of radius 7 cm. ஒரு wire அதோட length பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1320 meter length உள்ள ஒரு wire இருக்கு. அதை வந்து சர்க்கிளா மாத்த போறோம். ஓகேவா? அந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் 7 cm ரேடியஸ் உள்ள ஒரு சர்க்கிளா நீங்க மாத்தும்போது அது மாதிரி எத்தனை ஃப்ரேம்ஸ் அந்த வயர் வச்சு நீங்க பண்ணலாம் அப்படின்றத क्वेश्चन. length of the wire is 1320. so சர்க்கிளோட ரேடியஸ் பாத்தீங்கன்னா 7 cm. so circumferenceனா அந்த வயர்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சர்க்கிள் 7 cm ரேடியஸ் உள்ள ஒரு சர்க்கிள் செய்யறதுக்கு எவ்வளவு உங்களுக்கு வயர் தேவைப்படுது பாத்தீங்கன்னா 2 pi r. 2 into 22 by 7 into r 44 cm. சரிங்களா? இப்போ இப்படி வயர் இருக்குன்னா இந்த இது வச்சு நம்ம ஒரு சர்க்கிள் செய்றோம். ஸோ இன்னும் மிச்சம் நிறைய வயர்ஸ் இருக்கு. அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரேம்ஸ் மேட் ஈக்குவல் டு எத்தனை ஃப்ரேம் செய்ய முடியும்னா லென்த் ஆஃப் த வயர்லேருந்து சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த ஒன் ஃப்ரேம், அதாவது ஒரு சர்க்கிள் செய்கிற ஃப்ரேம்க்கு எவ்வளோ லென்த் தேவைப்படுதோ அதை டிவைட் பண்ணுங்க. ஸோ லென்த் ஆஃப் த வயர் வந்து 1320, ஒரு சர்க்கிள் செய்கிறதுக்கு ஏற்படுற ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா 44 cm தேவைப்படுது. ஸோ டோட்டலாக when you divide it you get 30. So 30 frames can be made by using that particular wire. A rose garden is in the form of a circle of radius 63 meter. A gardener wants to fence at the rate of rupees 150 per meter. What is the cost of fencing? Fencing means சுத்தி வேலி போறது. the gardenக்கு ஃபுல்லா சுத்தி வேலி போறதா fencing. So the radius of the garden is 63 meter. Circumference of the garden is 2 pi r. That is 2 into 22 by 7 into radius is 63. When you cancel this by 7 tables, you will get 9. 7 9s are 63. And then 2 into 22 into 9, 396 meter. So cost of fencing வந்து rupees 150. 1 meter per meter ku 150 rupees charge ஆகுது. So total how many meters? That is 396 meter into 150 rupees. That 59,400 rupees. So cost of fencing the garden is 59,400 rupees.